In 1981, lors d'une conférence au MIT, un homme dit quelque chose qui a provoqué des sourires polis dans la salle. Il affirmait que pour vraiment simuler la nature, par l'approximer, par la modéliser grossièrement, mais la simuler avec précision, un ordinateur classique n'y serait jamais suffisant. Qu'il faudrait une machine totalement différente, une machine qui fonctionnerait selon les mêmes règles absurdes et merveilleuses que les particules subatomiques elles-mêmes. C'était homme c'était Richard Feynman, prix Nobel de physique. Et si qu'il décrivait, si que tout le monde trouvait insensé à l'époque, s'appelle aujourd'hui un ordinateur quantique. Richard Feynman n'était pas un import quel scientifique. Il était celui qui avait développé l'électrodynamique quantique, la théorie la plus précisément testée de toute l'histoire de la physique. Mais si que le distinguait vraiment, si n'était pas ses équations. Si était sa façon de penser, Feynman refusait toujours les explications toutes faites. Il voulait tout comprendre depuis zéro, avec ses propres mots et ses propres images. Et un jour, cette curiosité a conduit à une question qui semblait presque naïve. La question était la suivante. Est-ce qu'un ordinateur classique peut vraiment simuler la nature? Pas calculer des statistiques, pas approcher des résultats, non simuler la vraie nature, avec toute sa bizarrerie quantique, des particules qui existent dans plusieurs états à la fois. Des systems dont le comportement n'est pas déterminé avant qu'on les observe. Des interactions qui défient absolument toute logique du monde macroscopique. Feynman a pensé à ces problèmes pendant un bon moment. Et il est arrivé à une conclusion qui semblait révolutionnaire, presque provocatrice. Un ordinateur ordinaire, peu importe sa puissance, ne peut pas simuler la mécanique quantique de façon efficace. Pourquoi? Parce que la nature est quantique. Et pour simuler quelque chose de quantique, il faut un système qui parle lui-même le langage quantique. Imaginez que vous essayez de transcrire une symphonie entière en utilisant uniquement des mots. Vous pourrez décrire chaque note, chaque nuance, chaque silence. Mais jamais vous ne pourrez transmettre l'expérience réelle de la musique à quelqu'un qui n'y l'a jamais entendu. C'est exactement le problème des ordinateurs classiques face à la physique quantique. Ils parlent un langage de zéros et de uns. Alors que la nature, elle, s'exprime en suppositions, en intrications, en probabilités qui interfèrent entre elles d'une façon qu'aucun langage binaire ne peut capturer fidèlement. Feynman a donc proposé une idée audacieuse. Pourquoi ne pas construire un ordinateur dont les éléments de base seraient eux-mêmes quantiques, des unités d'information qu'il appelle qubits, des bits qui ne sont pas obligés de choisir entre 0 et 1, mais qui peuvent errer les deux en même temps. Des bits qui peuvent errer entre les uns avec les autres, partagent leur état instantanément à travers l'espace. À l'époque, en 1981, construire une telle machine relevait de la pure science-fiction. Personne n'avait les outils pour manipuler des systèmes quantiques avec cette précision, et pourtant, l'idée était là, écrite dans les actes de la conférence, en étant avance rapide, aujourd'hui. IBM possède des ordinateurs quantiques accessibles en ligne, que des chercheurs du monde entier utilisent pour simuler des molécules et développer de nouveaux médicaments. En 2019, Google a affirmé avoir réalisé en 200 secondes un calcul qu'un superordinateur classique aurait mis 10 000 ans à compléter. Des dizaines de laboratoires dans le monde entier construisent, améliorant et testant des machines que Feynman n'aurait peut-être même pas assez imaginer aussi concrètes de son vivance qui est fascinant dans cette histoire, si n'est pas uniquement la prédiction elle-même. C'est ce qu'elle nous révèle sur la manière dont la vraie science fonctionne. Les découvertes qui changent le monde ne viennent pas toujours de calculs complexes. Parfois, elles viennent d'une question posée avec une honnêteté radicale. Feynman ne demandait pas comment améliorer les ordinateurs. Il demandait si nos machines parlent vraiment le langage de la nature. Et la réponse était non. La prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'une idée est insensée, souvenez-vous de Feynman. Les idées les plus folles sont souvent celles qui ont simplement quelques décennies d'avance.